अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेल एमसीक्यूज के पार्ट 8 को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, द विड्थ ऑफ अ रो कैन बी स्पेसिफाइड मैनुअली और फिट ऑटोमेटिकली। ऑप्शन बी, you can set the column width automatically fit the amount of text. Option C, some picture can be applied as a background of a sheet. Option D, sheets tabs can be colored. The correct answer is the width of a row can be specified manually or fit automatically. Option A. Question number 2 is, when the formula bar is activated, you can see. Option A, the enter button. Option B, the cancel button. Option C, the headed formula button. Option D, all of above. The correct answer is option D, all of above. Question number 3 is, when you work with large worksheets, you may need to. Option A, specify only certain print areas. Option B, add and remove page breaks. Option C, size the worksheet to fit on the specific number of pages. Option D, all of above. The correct answer is option D, all of above. Question number 4 is, what does the lookup function do? Option A, find related records. Option B, checks whether text is the same in one cell as in the next. Option C, looks up text that contain. Option D, all of above. The correct answer is option A, finds related record. Question number 5 is, which of the following methods cannot be used to enter the data in a cell? Option A, clicking on the formula bar. Option B, pressing the escape key. Option D, pressing the tab key. Option D, pressing an arrow key. The correct answer is pressing the escape key. Question number 6. Which of the following will not cut information? Option A, pressing Ctrl plus X. Option B, clicking the cut button on Home tab. Option C, selecting cut from Quick Access toolbar. Option D, pressing Ctrl plus C. The correct answer is pressing Ctrl plus C. Question number 7 is, this type of software is similar to an accountant worksheet. Option A, graphics. Option B, spreadsheets. Option C, database. Option D, word processing. The correct answer is spreadsheets. Question number 8 is, which of the following is the oldest spreadsheet package? इनमें से सबसे पुरानी spreadsheet package कौन सा है? Option A, Star Calc. Option B, Excel. Option C, Lotus 123. Option D, VisiCalc. The correct answer is option D, VisiCalc. Next question is, which of the following is a Populous DOS based spreadsheet package? Option A, Lotus 123. Option B, Excel. Option C, SmartCell. Option D, Word. The correct answer is Lotus 123. Last question is, a worksheet range is a. Option A, a group of worksheets. Option B, a group of cells. Option C, a range of values such as from 23 to 234. Option D, a command used for data modeling. The correct answer is a group of cells. ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद MCQs के लिए आप हमारी वेबसाइट mymcqs.net विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।